Shabash, hujambo mtazamaji popote pale ulipo. Saa 12 zimekatika dakika 46, ukipenda 14 zimesalia kabla ya kugonga saa 1 saa za Afrika Mashariki. Hujambo na karibu katika taarifa za Kirk Machweo. Jina langu ni Vincent Kerosi. Kamati ya bunge ya kitaifa kwa pamoja imefutilia mbali kwa uteuzi wa Penina Malonza kwa waziri wa utalii na wanyama. Wakati mswada wa kujuza bunge, kiongozi wa wengi Kimani Ichung'wah ametangaza kupitishwa kwa mawaziri wengine 21 akiwemo waziri mkuu Musalia Mudavadi na mwanasheria mkuu mteule Justin Muturi. Hata hivyo, mjadala uliibuka kutoka kwa upande wa walio wachache kuhusu idadi ya wale walioidhinisha. Kiongozi wa walio wachache Junet Mohamed akisema kuwa Mithika Linturi na Aisha Juma walikuwa pia hawajaidhinishwa. 15, Eliud Okech Owalo, Cabinet Secretary, Ministry of Information, Communication and the Digital Economy. 16, the Honorable Ezekiel Machogu Ombaki, CBS, as Cabinet Secretary, Ministry of Education. 17, the Honorable Davis Kimutai Chirchir, as Cabinet Secretary, Ministry of Energy and Petroleum. 18, the Honorable Ababu Namwamba, EGH, as a Cabinet Secretary, Ministry of Youth Affairs, Sports and the Arts. 19, Mr. Simon Kiprono Chelugui, EGH, as Cabinet Secretary, Ministry of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises Development. 20, the Honorable Salim Mvuria, EGH, as Cabinet Secretary, Ministry of Mining, the Blue Economy and Maritime Affairs. 21, the Honorable Florence Chepngetich Koskei Bore, as Cabinet Secretary, Ministry of Labor and Social Protection. And that one, approves the appointment of the Honorable Justice Bedan Muturi Njoka, EGH, as the Attorney General of the Republic of Kenya. 2, approves the appointment of Ms. Mercy Keiro Anjao, CBS, as the Secretary to the Cabinet. And 3, rejects the appointment of the Honorable Penina Malonza, OGW, as a Cabinet Secretary for Tourism, Wildlife and Heritage. The nominee did not demonstrate knowledge of topical, administrative and technical issues touching on the Ministry of Tourism and Heritage. Consequently, the nominee lacks requisite abilities and experience to serve as a Cabinet Secretary for Tourism, Wildlife and Heritage. Honorable Speaker, that's why I'm stating this recommendation by the committee, Honorable Speaker, is not in any way an indictment on Ms. Na mtazamaji, kunradhi hapo nilimuita Junet Mohamed kwa kiongozi wa wengi, bali ni kiranja wa wachache katika bunge la kitaifa. Ripoti ya kamati kuhusu uteuzi wa mawaziri imeibua mjadala mkali bungeni kati ya wabunge wakijadili kutoidhinishwa kwake waziri mteule kwenye wizara ya utalii na wanyama Penina Malonza. Kadhalika, wachache za kauli zimesheheni kuhusu misingi ya kupinga uteuzi wa baadhi ya mawaziri wateule. To office, the vetting process is supposed to give this house where we serve an opportunity to be able to go through the credentials and the abilities of these members so that we can make an opinion. So, Madam Speaker, I want to say that we cannot say we are wrong or we are right. We are expressing an opinion, which is what the Constitution envisages. And this house must also reach that point where we can stamp our authority. Because we have been in this house, this is the third time. But it is unfortunate that this house, many times we are actually used as a conveyor belt. The Speaker, the Honorable Linturi, went further to inform the committee that he was saddled with a plethora of cases, a litany of cases, numbering about 35, that had weighed him down so much that he wanted to forget about them and move on. Mr. Speaker, how will you move on? How do you move on when you have got active cases against you in court? When we approve you to be a cabinet secretary with all these cases, how would you move on? And yet Kenyans expect you to go and serve them from the office to which you have been appointed. That was our difficulty with the Honorable Mithika Linturi.
And indeed, in addition to this other matter of the university accreditation, university certificates, he had the issue of the attempted rape case, which of course had been dropped, and the issue of forgery in terms of acquisition of certain loans which were ongoing. The Speaker, all this put into context raised serious questions of integrity that in our view as minority we felt could not allow the Honorable Linturi to effectively perform the functions of the office of a cabinet secretary if appointed, Mr. Speaker. On the issue of Honorable Aisha Jumwa, it is a matter of public notoriety that the Honorable Aisha Jumwa, up to this afternoon, is still facing an active case of murder. The Honorable Wanda should be stopped from claiming that she is not fit when she is serving in the Parliamentary Service Commissioner as a commissioner, courtesy of ODM. Madam Speaker, on the three nominees that we rejected, one, Aisha Jumwa. The certificate of good conduct from the DCI, Madam Speaker, came out indicating that all the nominees were clean except her. And they clearly indicated, the certificate of good conduct indicated that she has two cases. One was a murder case that is yet to be determined. The other one was conspiracy to commit corruption, which is also undetermined. Madam Speaker, surely, when do we start as a nation, as a country, as a continent, to take political responsibility and step aside when we are named for and charged with major offenses? Even if you look at the past cabinet, very many of them had civil matters, civil cases. They did not impede them from doing their work. The civil cases that are hanging around Mithika Linturi will not in any way impede him from doing his work. He had these cases even when he was senator. But today, to try to crucify Mithika Linturi on the basis of civil matters is double speak on the members that have written the minority report. It is confusing this House. Leave it to us, we will know what we will do with it. If we feel, like I'm sure many of us feel, that there is no way we are going to reject one member out of 24, we are going to approve them all. But you are the same people who have rejected. So don't give excuses. Don't look good. It is probable, Honorable Speaker, that a nominee, and indeed I saw this happen, not just to this particular nominee, to at least a minimum of 4 nominees who panicked, became anxious, and could at times lose their line of thinking and forget very simple basic things, Honorable Speaker, that we shall treat them with the decorum and respect that they deserve. But they must treat the people of Kenya with higher respect and answer to questions and statements that are of concern to the people of Kenya without the arrogance we saw in the last regime. Na mbali na hayo ni kwamba Rais William Ruto sasa amesema kwamba itaichukua serikali yake muda wa mwaka mmoja hivi ili kupunguza bei ya unga, huku akiwaponza wapinzani wake wanaomsuta kwa kukosa kutimiza ahadi zake za kampeni. Ruto amesema kwa serikali ya Jubilee ilifanya madhila makubwa yaliyosababisha bei ya bidhaa hiyo kupanda, na hivyo basi anahitaji muda kukarabati hali. Lazima tuteremushe bei ya unga ikuje chini. Na hiyo safari ya kupunguza gharama ya unga na gharama ya maisha tayari nimeianzisha. Tayari tumepatia wakulima wetu mbolea magunia 1.5 milioni na tunawapatia ingine magunia 6 wazalishe chakula, ndio chakula ifike hapa ikiwa bei nafuu na bei ya unga tuanze kuiteremusha. Mimi nataka niwaambie hivi, wale walioharibu hii mambo ya unga mpaka ikafika shilingi 230 walikoroga hiyo mambo kwa miaka 4, si ndio? Si waliharibu kwa miaka 4? Munipatie tu mwaka moja peke yake nitakuwa nimenyorosha. Sina mna hiyo. So
Mosmos. Tukisalia papo hapo kwa rais, ni kwamba rais sasa ametangaza kufutilia mbali mpango wa serikali iliyopita wa ajira kupitia kazi mtaani. Rais kwa kauli yake amesema kwamba mpango huo umepitwa na wakati na kudakia kuwa sasa ni wakati kuchukua mkondo tofauti, akisema kwamba mpango wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu sasa ni mpango bora kwa kubuni idadi kubwa ya ajira. Mpango wa kazi mtaani umekuwa kitega uchumi kwa vijana wengi wasio na ajira tangu Aprili mwaka 2020, wakati ambapo serikali iliyopita ilipobuni mbinu za kudhibiti makali yaliyoibuliwa na ujio wa COVID-19. Hata hivyo, sasa ni bayana kwamba mpango huo si kipaumbele kwa serikali ya Kenya Kwanza, Rais William Ruto akitamka paruanja kufutilia mbali mpango huo. Najua nyinyi mumeniambia ya kwamba mnataka ile kazi mtaani. Munisikize. Sikizeni. Mambo ya kazi mtaani ni mambo zamani. Ile kazi mtaani ya kuokota takataka na nini hapana. Tuachane na hiyo. Akizungumza alipozindua mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu mtaani Kibra, Ruto ametamka kuwa mbinu yake ya kubuni nafasi za ajira kwa vijana itakuwa kupitia mradi wa ujenzi wa nyumba kama hizo. Sasa kazi itakuwa hii. Ninyi mnanielewa? Hiyo kazi sikizeni. Hiyo kazi ya mtaani. Hakuna kazi ya mtaani tena. Kazi ni hii ya kujenga manyumba hii. Mulikuwa mnaajiriwa watu 500 kwa kila ward. Si namna hiyo? Watu 500 kwa ward. Ambaye ilikuwa watu 2500. Si hiyo 2500 ndio watatusaidia kujenga hii nyumba? Na tukianzisha ile Soweto C, tutakuwa na watu wengine 2500. Na tukianzisha ile Soweto D, tutakuwa na wengine 2500. Sasa ile mlikuwa mnaniuliza kazi, si ndio hiyo? Tangu wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu uliopita, Ruto ameonyesha upinzani mkubwa kwa mpango wa kazi mtaani, mara nyingi akitamka kuwa ni kuwakosea heshima vijana wa Kenya. Hadi kufikia Juni mwaka huu, vijana wapatao 1200 hivi walikuwa wamefaidi kutoka mpango wa kazi mtaani. Kwingineko ni kwamba Inspector Generali wa polisi mteule Mhandisi Vincent Kerosi atajiwasilisha mbele ya kamati ya bunge Jumanne ya tarehe 8 mwezi Novemba ili kupigwa msasa kuhusu nafasi yake ya kuwa Inspector Generali wa polisi mpya. Kerosi ambaye alipendekezwa na Rais William Ruto atahojiwa na kamati ya usalama na masuala ndani. Kerosi iwapo atapitishwa atachukua nafasi ya Hilary Mutyambai aliyejiuzulu kufuatia afya yake. Vincent Kerosi aliwahi kuhudumu kama kamanda wa polisi kaunti ya Nairobi kabla ya kuwa kamanda mkuu kwenye chuo cha mafunzo ya polisi kule Kiganjo. Nje ya taifa hili ni kwamba Rishi Sunak amechukua nafasi ya waziri mkuu nchini Uingereza rasmi Jumanne ya leo kufuatia uteuzi wake kuongoza chama cha The Conservative. Chancellor huyo wa zamani anachukua hatamu za uongozi kutoka kwake Liz Truss ambaye amejiuzulu wiki 6 tangu kwa waziri mkuu. Katika hotuba yake ya kwanza, Sunak ameahidi kutatua masuala makuu yaliyochangia kujiuzulu kwake Liz Truss. Economic crisis. The aftermath of COVID still lingers. Putin's war in Ukraine has destabilized energy markets and supply chains the world over. I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country. It is a noble aim. And I admired her restlessness to create change. But some mistakes were made. Not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact. But mistakes nonetheless. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda.
This will mean difficult decisions to come. And the heart of that mandate is our manifesto. I will deliver on its promise. A stronger NHS, better schools, safer streets, control of our borders, protecting our environment, supporting our armed forces, levelling up and building an economy that embraces the opportunities of Brexit, where businesses invest, innovate and create jobs. Kwenye spoti ni kwamba aliyekuwa kocha wa Arsenal Unai Emery amerejea tena kwenye ligi kuu nchini Uingereza kama mkufunzi mkuu wa timu ya Aston Villa. Katika tangazo la klabu hiyo, Unai Emery anayeinua Villarreal ya Uhispania atachukua nafasi yake Steven Gerrard aliyepigwa kalamu wiki jana kufuatia msururu wa matokeo duni msimu huu. Emery aliongoza Villarreal mwaka jana kuwabwaga Manchester United kwenye taji la ligi ya Europa kabla ya kutinga fainali ya klabu bingwa Ulaya wakati Villarreal ilipoteza dhidi ya Liverpool. Kibarua cha kwanza cha Unai Emery kitakuwa kurejesha mchezo bora na kuandikisha matokeo kwa klabu ya Aston Villa. Na mtazamaji, shukrani sana kwa kuwa pamoja nasi katika taarifa za Kirk Machweo jioni hii. Atakapojalia Mwenyezi Mungu utakutana tena katika taarifa nyinginezo, ila kesho asubuhi ndani ya Kirk in the Morning tutakuwa pamoja nawe. Kwa sasa nikutakia usiku mtulivu, usiku mwanana. Kwa heri.